Godame blibo ha efe lolo fa konam makpo jipo jijo echo gbevivi le yoyem da bena jujo wo sredi jeje va gbonye na jujo Yesu kogbo jijo le miafe ji na no anyi le mawu fofo la mawu vila ple mawu gbogbogbo la fe nkome amen. Mia yide subo ji kple hajiji alafa eve bla asiekevo adrelia kuku banto eviao. We continue the service with hymn 297, the two stanzas. Si tu m'as mia fofo bola
wana mi novio. Amen. Mia ayi eji ado gbeda adakpe na mawu abiafe amenu veve kple lɔlɔ esi le mia dzi tso nkeke yi nkeke eya ta nɔvinye ne le lãmesese me le fia gaƒoƒo ya me kpɔ mawu ɖa na dakpe nɛ do mawu ɖe dzi wɔe gã ɖe amenu vevea ta. Kuku ɖe mawu na bia nu vɔ ƒe tsɔtsɔke ene wòatsɔ míaƒe nu vɔ ake mi aklɔ mía ŋuti awɔ mi kɔkɔe hena subɔsubɔ le ŋutia. Let us pray for forgiveness of sin and ask God to cleanse us, to make us holy for this morning's service. Mawu amenuvela dzɔdzɔetɔ kple kɔkɔetɔ mito wo ɖe dzi le ŋdia ɖe wo amenuveve gbogboawo ta mikafu wo ɖe lãmesẽ kple agbe ƒe agbɔsɔsɔ ta. Amenuvela mieva wo subɔsubɔ ƒe la bena mia akafu wo ase wo nya eye ade bubu wo ŋkɔ kɔkɔe la ŋuti. Yehowa Mawu ŋusẽkatãtɔ miaƒe teƒe ya vava egbe miegakɔ mia ɖokuiwo le nawom be wo amenuvela kɔkɔetɔ kple dzɔdzɔetɔ le tsi na mi naklɔ mi miafu tititi abe ɖetifu ene le ŋkuwo me. Miekɔ subɔsubɔ edzi kple nuwu hã le asiwo me dem le kuku ɖem na wo be nave mia nu bena miaƒe teƒe ya vava egbe wòanye nu yi ke aɖe vi na mi. Eya ta subɔsubɔ yi gɔme miedze xoxo la yi dzi kple mi ne nawu nu kple mi nyuie. Amenuvela mieɖo ŋku miaƒe dɔnɔwo hã dzi na wo le hamea me kple egodo le dɔyɔyɔ biam na wo. Mibia lãmesẽ ne miaƒe ƒometɔwo be lãmesẽ nasu mia dometɔ ɖe sia ɖe si. Mawu amenuvela ewɔame yi ke nye gɔmedzedze kple nuwuwua miebe xɔ akpe, xɔ bubu, xɔ dodo ɖe dzi to mia ɖela kple avuléla Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Miaku mia yi dzi avu xɔse me agblɔ be mexɔ Mawu si nye tɔ ŋusẽkatãtɔ si wɔ dzi kple anyigba dzi se. Mexɔ Yesu Kristo Mawu ƒe tenuvi si nye míaƒe tɔ dzi se. Ame si ƒe fuwo fɔ tso gbɔgbɔ kɔkɔe me eye Maria ɖetugbi la dzi. Ame si kpe fu le Pɔnto Pilato te eye wohɛ ɖe ati ŋu eye wòku eye woɖi. Ame si tsiẽ ƒe eye wogafɔ tso ame kukuwo dome le ŋkeke etɔ̃a gbe eye wòyi dziƒo eye woɖanɔ Mawu etɔ ŋusẽkatãtɔ ƒe nuɖusi me. Afi mae woagatrɔ ava adrɔ ʋɔnu ame gbagbewo kple ame kukuwo. Mexɔ gbɔgbɔ kɔkɔe dzi se kple Kristo ƒe ame kɔkɔe si nye ame kɔkɔe ƒe ƒomedodo nu vɔ keke kple ŋutilã ƒe atsitretsitsi. Amen. Mɛku mianɔ anyi eye miase hamia ƒe gbeƒãɖeɖe kple COVID-19 ƒe task force wo hã woagava ana nutsotso mi akpe. Mawu ƒe gbɔgbɔ. Mawu ƒe gbɔgbɔ. Ŋutifafa na mi. Miawoe zɔ. Mawu ve mia nu. Miege ɖe kɔsiɖa bla etɔ̃lia me. Le ƒe akpe eve kple blaevelia me.
amenuveve yi ke kplɔ mi kɔsra bla veva si ke va yia eya ke gale mía kplɔm le bla atɔ̃lia hã me eye míekpɔ mɔ be kɔsra ya aganyo na mí wu eyi va yi gɔ hã elabena Mawoviwo míenye ya ta eyi míeva eƒe aƒe me mina dzidzɔ yi ke yɔ me le Mawu ƒe aƒe me nayɔ mí katã be míate ŋu adogo le afii kple agbe yeye le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. We greet you with warm felicitations from the throne of grace. May the joy of being in the house of the Lord bring us greater fulfillment in this new week. And may our fellowship be full of joy and our worship be in obedience to Him only. Amen. Mia aho afeto pendudu kokwe le ncho kosra egbonagbe. Eya tamie kale unsendom amo kata plon de la kata be mia no jajrado me be mia ton ano plon ple afeto la eya nto fa men bevene na be nuna inwe. Amen. The Lord's Supper for the month of August will be celebrated next Sunday. That's the 2nd August. We are all being encouraged to get ourselves ready to share the meal with the Lord. Amen. Eya tankoyo anoji le memelagbe abale imi woneda ne chondi gasike aserega enne le otrome. Speaking will be held on Saturday in preparation for the communion on Sunday. It starts at 9 a.m. to 4 p.m. Let us all come to be prepared for the meal. Miafe basa, church basa, abale session do pejia. Ajedo gome nchoko siragbe ano amu konva soleme alo churchi miedive mia ana mia nyabe dodo ike wazo ji wazo ova yile aha transport officer anto levi transport director anto ahunu nami Mau fa gbogbo. Avale kati blene session ha do kweji dodo le ala. Parakunami, this is the first time me wamta. It will take time after you do ya ako other people ugbo other communities so. That for the first time I'm here to Ashama. The first station of Anomiashi, that's our credit union around capital area. And then another one at Kufuor station. Alaba Miocho, Golobi Okata, Ikabe Odowa, Wata Adwicho, Afima. Alaba Bua, Acho, Lafima 6:25 for first service. By 6:25, Abua Ahula Fima, Nahu Chofima, Avatore General Hospital, Committee 9. I pick Ameyo Bona Church, Iko Tora Fima, Ako. Then it will continue to Committee 8, filling station Mala, a more commuter, a more straight from General Hospital straight to Koji. Committee 8, Shell filling station Afima, I pick Amora Afima. Then Joint Church. You have Basta Parela Fima, Apikamo, then Cocoa Board, Committee 4 area, and then straight to Akoji. Tamima Kwamba, I take about 30 minutes. So by say 6:45, Ola Koji, then the first service, Toata for registration, I do Kakala Huadia COVID 19 task force, Ano Abuama. Alaba Akoba Ameyo Aguadoga, what testo, Afiwagara Aguama.
afimia ado kuoji ta dodo owema na abuava angma ka ga totroga ai by then traffic anonyita aga yiga aga lomo akovi then it will go for the third time for the third service yeah ava lomo akovi alaba nakpa for the third service amayuba walo akora adara community center and then he comes back to Koji akwenami yo akwena ha mega abali ugbla enye ngoma jejeta mia je goma ano asitrom leun be abade mikata mia jile ngogbe akwena mi ke mi de yecho verse sele gbe fandem be mia ha meto afeto David Jamen etro megbe enye afeno Mary Jamen ikele church choir me esra efe didi anoji le incho memle dagbe August gbanto le joje church choir anoja jirado me ena joje yi eata church choir mia jiramia dukodo ha ma fa me dodo ha wa bayi be mi atanva akpo efe didi gbo afima. The death is announced of Mr. David Jamen, a member of this congregation and the husband of Mrs. Mary Jamen of the church choir. Burial will take place on Saturday, 1st August at Joje. The church choir will be in attendance together with the church delegates who will also be there. Miafe Meridian Presbyterian First Synod alota pepega anoji le afisia miagbedo homelefi le blanagbe nkekereka feta pepe ko anye aje gomen ndiga sikeme. The Meridian Presbytery will hold a one-day synod meeting here in the Lawrence Road Chapel on Tuesday, 28th July 2020. The meeting commences at 9 a.m. After this announcement, the COVID-19 Task Force Chairman will give us a message. Le befande de megba nyafe COVID-19 Task Force fe zimenola anagbeda siya dem ordination service for commissioned pastors of the EP Church Ghana who have completed their probation is ongoing today at home. The parish pastor is also taking part in that service. Egbe ole awuvla dona osofo yo odo yo edokpo fe evevai leho nyafe osofo ha le afima eata mele nyadome egbe. A member of the church wishes to thank God for the grace she has received from the Almighty God. For additional year, she has received. The thanks offering is 50 Ghana cedis. Amen. Amare la kwedam na maobe Ghana pedekai. Nya do gbeda atweda sinama. Father, we thank you and honor you because you are God. You have been faithful to your servant, your daughter, whom you have blessed with another year. Lord, we commit her into your hands again. We pray that you will protect and preserve her from all the forces of wickedness. You will direct her feet that they will not stumble. You open her eyes to know you better and to see into your realm and to have a better understanding of you, the Almighty God. We pray that her destiny shall be fulfilled in the name of Jesus Christ. Before you are Dolasia, then I don't say, Begasia Wakude would account that
le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Míayɔ Dr. Akɔli be wòava yi dzi na mí. Nti fafana mi egbe enya kpuere kwe la sinye like face shield won mi nya nu ke nya face shield de face shield enye transparent nu ke hebu mi afa nkume completely mi nya be it's good to wear it enyo be mi adwe because it protect na me from direct contact from the virus nenye ba me de pepe amede tedon o pepe alo o sneeze. It prevent na the virus from getting direct contact to your face. Gakeme protect na me completely. Nenye be me do mask. Tanya ke kwela sinye gbe nye be ne di be ado face shield la it's fine. Atonwa do gakeme ga do without the mask because ne do without the mask la it doesn't completely protect you. Ma bedon we completely because atonwa agbo viral particle I doko if there's someone sneezing, you can inhale the viral particles inside you. It's good to wear it. Just make sure you still have your mask on. Akpenami. Akpena. Okay. Reku oko ni vada sinam fila. Oba marebe yiko va nuna nacho ikona church choir. Ta church choir. So oba mesebe nane ha galeme menya na nkaele me ya. Lemi dasi me kore. Nile kpoge ake hafi mi atwe da sina mi adogbera eho ama o mi da pe na obe wenye nunala nwito nsi anu ikecho asioma ehutiko ake eya ha eyi onya megbeto fa gbagba jeje mi ochota makoma ko nyenye bodon ata mi gbugbo ede asina obe wonto na cho Christopher Bula choko untiken wazu ya iranu bene wo dola oza ele subo ma wa he unti koko eve na wo ma gbagbe wa he ya ira ve na wa unto ha ofo mi da pe na ode nunala ha ta bibia be na jiyefe nunya deji na jiyefe nu popo deji tantan na we nebe waga akpo eya go ha Before me da pena be nsi anu sike na choda simena mia enyo ata mi ha mi trela sidem na wo $1 o be wa wo ti do le wo ma fofo la vila kle gboro kwela fe nkome ena wo de ka ko fe bu pe de doreji na Yesu Kristo fe nkome amen. Akpe ya ga don kujina mi be welfare to gaje dogon ole dowom ta mi ame yo welfare ga ole mi antia mi atere plo nti welfare ple pepere una na ha bobo kata akpe na mi Akpe, we continue the service in the name of God, the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Mia yide eji aji hajiji alafa ene blasie kevo enyi kuku igbanto eviao. We continue the service with hymn 498, the first two stanzas.
Maku mianɔ anyi eye miayi ɖe subɔsubɔ dzi ase nu xexlẽ etɔ̃awo. We shall take the scripture readings. Miaƒe mawunya xexlẽ gbãtɔ miakpɔe le fiawo ƒe agbalẽ me. Fiawo ƒe agbalẽ ta 3, xexlẽ tso kpukpui 5 va se ɖe 12. Our first reading is taken from Kings chapter 3, 1 Kings chapter 3, from verse 5 to 12. Yehowa ɖe eɖokui fia Salomo le drɔ̃e le zame le Gibon. Mawu gblɔ be, bia nu si mana wò la o. Salomo ɖo eŋu be, eɖe lɔlɔ̃ kple amenuveve gã ŋutɔ fia wò dɔla tɔnye David, elabe eƒe agbenɔnɔ ɖe ŋuwò fia be enye nyateƒetɔ. Elɔ̃a nyadzɔdzɔe eye wòdza le eƒe dzime hã. Eya ta eve enu kple wò lɔlɔ̃ gã be nena viŋutsui si bɔbɔnɔ eƒe fiazikpui dzi egbe. Yehowa nye Mawu, wòe ɖo wò dɔla fia ɖe tɔnye David teƒe. Ɖevi sue ko menye, nyemenya ale si maɖoe agagbɔ o. Evɔ wò dɔla nye ame si va le dukɔ si netia la dome. Dukɔ gã sia si me viwo sɔgbɔ ale gbegbe be womate ŋu axlẽ wo o. Eya ta na susu sisia nugɔme la wò dɔla be wòatsɔ kplɔ wò dukɔ lae. Ne mate ŋu ade vovo toto nyui kple vɔ̃ dome. Elabe ame kae ate ŋu anɔ dukɔ sia nu anye ekplɔla. Edzɔ dzi na Yehowa be Salomo bia nu sia. Eya ta Mawu gblɔ be nebia nu sia eye mebia agbedidi alo kesinɔnu alo be yeƒe futɔ naku o. Ke boŋ nebia nugɔmesese be yeate ŋu adze si nu si nyo ta la kpɔɖa. Mena nu si nebia la o kpɔɖa. Mena nunya kple susu sisia nugɔme la o ale gbegbe be ame aɖeke manɔ anyi va yi kpɔ alo agava dzɔsitɔ adetɔwo nu o. Mena nu si mebia wo la hã o. Kesinɔnu kple bubu sia ale be fia bubu aɖeke manɔ anyi si asɔ kple wo o. Amen. Mia ayi ɖe edzi kple nuxexlẽ 2. Miakpɔe le Romantɔwo ƒe agbalẽ me. Romantɔwo ta 8, xexlẽ tso kpukpui 26 va se ɖe 39. Our second reading is taken from Romans chapter 8, from verse 26 to 39. Alia tututue gbɔgbɔ la kpena ɖe mi ame siwo gbɔdzɔ la hã ŋui. Ale be mianya ale si miado gbe ɖa wòadze Mawu ŋu o. Ke gbɔgbɔ la ŋutɔ xɔa nya ɖe mia nu le Mawu gbɔ kple ŋeŋe manyagblɔ. Mawu, ame si dzra amewo katã ƒe dzime kpɔna la, nya gbɔgbɔ la ƒe didi. Elabe gbɔgbɔ lae xɔa nya ɖe ame siwo ŋu wokɔ la nu.
abe ale si Mawu ŋutɔ ɖoe ɖi la ene. Míenyae be Mawu wɔa nuwo katã wozu anyoe na ame siwo lɔ̃e la. Ame siawoe eya ŋutɔ yɔ be ale si wòɖoe da ɖi la ene. Mawu tia ame siwo wònya xoxo la da ɖi be woazu abe yevi la ene, ale be yevi nava nye ŋgɔgbevi le nɔvi geɖewo dome. Ame si wowɔ ɖoɖo sia ɖo la, woawo hãe woyɔ. Ame siwo woyɔ la, woawo hãe wobu be wole dzɔdzɔe, eye ame siwo wobu be wole dzɔdzɔe la, woawo hãe wodo ɖe dzi. Azɔ nu ka fiam nya sia katã le ne Mawu le mía dzi la, ame ka atsitre ɖe mía ŋuti. Mawu ma si megbe via tsɔtsɔ na mí o, ke boŋ wòtsɔe na mí fã ɖe mía katã mía ta la, ɖe matsɔ nu bubuwo katã hã akpe ɖe eŋuti na mí o. Ame ka ate ŋu atsɔ nya ɖe Mawu ƒe ametatiawo ŋu. Mawu ŋutɔe bua ame be ele dzɔdzɔe. Ɖe ame aɖe ate ŋu abu fɔ mía, Kristoe nye ame si ku ke gawu la, eya nye ame si wofɔ ɖe tsitre hã, ame si le Mawu ƒe nuɖusi me, eye wòxɔa nya ɖe mía nu. Ame ka alo nu ka gɔ ate ŋu ama mí ɖa tso Kristo ƒe lɔlɔ̃ na mí gbɔ. Fukpekpe alo xaxa alo yometiti alo dɔwuame alo amamanɔnɔ alo ŋɔdzinu aɖe alo amewu kple lãnu loo, woŋlɔe ɖe Mawu nya la me be wole miawu dzi le tawo ŋkeke blibo la. Wobu mí o abe ale si wu ge woyina la ene. Ke le nu siawo katã me la, míeɖu dzi wu ale si míebui gɔ hã, elabe Kristo lɔ̃ mí, elabe meka ɖe edzi bliboe be naneke meli si ama mí ɖa tso eƒe lɔlɔ̃ gbɔ o. Kue loo alo agbeyea, Mawu dɔlawoe loo alo gbɔgbɔme ŋusẽwo yea, nu siwo le fiae loo alo nu siwo gbɔna dzɔdzɔ ge la yea, ŋusẽ siwo le dziƒo ʋĩ ke lae loo alo esiwo le gogloƒe ke lae loo alo nuwɔwɔ bubu ƒomevi aɖe yea, naneke kura meli si ate ŋu ama mí ɖa tso Mawu ƒe lɔlɔ̃ na mí si míekpɔ tso Kristo Yesu mía Aƒetɔ dzi la gbɔ gbeɖe o. Amen. Yehowa mía Mawu. Manya xexlẽ etɔ̃lia, etso Matthew ta 13, kpukpui blaene-vɔ-ene va ɖo blatɔ̃-vɔ-ɖekɛlia. Matthew ta 13, xexlẽ tso kpukpui blaene-vɔ-ene va ɖo blatɔ̃-vɔ-eve. Our third scripture reading is taken from the book of Matthew, Matthew 13:44 through 52. Dziƒo fiaɖuƒe la ɖi kesinɔnu si woɣla ɖe agble aɖe me, eye ami aɖe ƒoe gatsɔ ɣla la. Ekpɔ dzidzɔ ŋutɔ, ale wòyi ɖatsɔ nu siwo katã le esi la dzra, eye wòyi ɖaƒle agblea.
dziƒo fiaɖuƒe la gaɖi asitsala aɖe si le dzonu nyuiewo dim. Esi wòke ɖe ɖeka aɖe si xɔ asi ŋuti la ŋu la, eyi ɖadzra nu sia nu si le esi la eye wòƒle nenem dzonua. Dziƒo fiaɖuƒe la gaɖi ɖɔ si woɖi ɖe ƒu me eye wòɖe lã ƒomevi vovovowo. Esi ɖɔa yɔ la, wohee va gota eye wonɔ anyi hetia lãwo me. Wolɔ ɖuɖuawo ɖe kusiwo me eye wotsɔ maɖumaɖuawo ƒu gbe. Nenema ke wòanɔ le ɣeyiɣi mamlɛtɔ dzi. Mawudɔlawo la do go ayi eye woama ame vɔ̃ɖiwo ɖa tso ame dzɔdzɔewo gbɔ eye woatsɔ ame vɔ̃ɖiwo aƒu gbe ɖe kpedzo la me, afi si woafa avi ahaɖu aɖukli le. Amen. Mia fofo dziƒo kple anyigba wɔla míegale subɔsubɔ dzi yim eye azɔ gaƒoƒo ade be nàƒo nu na mí. Yehowa míeɖe kuku be na ana mí nyasetɔwo, na mí gbɔgbɔmetɔwo be enya si ŋutɔ ne be yeagblɔ na mía míase eya ɖeɖe ko. Yehowa wò hame la le klalo. Azɔ ƒo nu na mí eye nàƒo nu na nyagblɔla hã. Esiawo míebia to míaɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Ŋutifafa na mí. Ŋutifafa na mí. I think it is just in place once again for us to thank the Lord Almighty for the opportunity that has come to us to worship Him and also to listen to His word. Makaraji ba le teƒe le mɔnu kpɔkpɔ yi ke Mawu gana míawo ya egba be míava ƒoƒu ɖe afi abe nɔviwo ne awɔ subɔsubɔ akafui eye to ya me míase eƒe egbe hã. Eya ta edze be mía ada akpe nɛ le esiawo katã me. With respect to the COVID-19, I wish to tell all of you to be encouraged that our Lord never sleeps nor slumbers. So all the situations that we are in now shall surely come to pass. Hallelujah. Majiba magble na mi ba jina no masha mefo. Da corona do voni pa va hai ka ho ka makata godo do. Majiba magble mata je fona magble ba nya fa mawa madonlo e mado kolon ha. Aglo ba le fa vukama e mi akpo doyo le. Eata le yi mieto ma adovya adora ngochikuko wa teda eye mianu hadede kokwe me asubo me wala. Hallelujah. Le nye ha wo katame le nye ve wo katame
Hallelujah. Yata jidodo meshamofo. Miyasu jidolo godo. Amen. The theme for our meditation this morning cannot come at any more opportune time than this. Our sermon theme is search for the hidden treasure. Search for the hidden treasure. And I want to stretch it a little bit, and I'd like to say hunt for the hidden treasure, or search seriously for the hidden treasure. Atanya si ochona miagbe ba miadro ma enye ba di kasinonu la di kasinonu la alo di kasinonu la pleuve vient dodo alo pleuve un mauvais vient dodo. The sermon team o di cho alo dodo e o domatore ka mi afoto Yesu Kristo adona afo nsoro la ayi wo domo amahao ayi wo tro gova afama ayi Yehowa do aloya na afo nsoro la ayata alo dodo amanya hama gbaja ayi o duna Yehowa afo nsoro la ntonto o do lo dodo na ayata anya dodo magba anya nyeklo siafa anya anya gba lododo ya odicho Matthew pakbala mabalo fina mine. The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again, and then in his joy went and sold all he had and bought that field. Before fiadu fela di kasino nu si ola da agbla adam e amasi de eye amede foi gachola akpoji jonto ala oyida cho musio kata la si jira eye oyida fla agbala nukanya kasino nu agla la chablama mwi jona nyaba bank manonyo alaba amafa kasino nu hayo nyanu vava nu hwasi hayo fa aji kata la nwa wo kwado do fa fo malo alo fa gloma eye wo jana odo da afima eye wo cho da no cho adaje shegun awe kaka wodo yo a amonto ha da chichita o va nwa na ba alo amomo ga va nonyo eye nwe jana ba maro daje shegun ya eye wo aji amore siade to more siade jiba yo aku nyocho edoimo odiodo. That is how the word treasure hunting or the hidden treasure started. Fimai kasilonu alafa nyao wo ojagomochwe wonya nvava nhwashio haika mafaji kata kunade anu ayi nemekpo kasilonu ola na oji kuranwa kaka wanja ba osusu kata ha akure nanam nguyo kata han. And what is the kingdom of heaven? The kingdom of heaven is a community of selected people where the king is Jesus, where Jesus is the king, and the people have total allegiance to this community. They are ready to obey all his commands. Before Fiadofa, anya amachacha fa eduko haika miafato Yesu Kristo le fiadum le tegbe e ama odashi odokyon ba yo awo Yesu deka ko fa esekle folonlon roji Yesu Kristo gbara mi ba eyenya amola eyenya nyatafala pakpla agbala amadaka mateng ayida fofogbo nagbato ayiraka ko ajio. And Jesus has become like a bridge. I've said it here a few times. And that bridge is what connects Anyigba ple jifo. Yesu Kristo atrosu agba sasra alo bridge. Haika ate iji ko bi atamato acho Anyigba ji ayida jifo. Fibu boraka magali dato na ajiba ya ayida jifo. Afọ ajabia adaji sheba
we are on this earth just in transition. Emi la khame la agbamagba mosala ko mienye eye mi papa mozo awu de joma formalo alo awu de jofia do fala lama akude ale mi ndogbe alo chachia yo mi ole anyigbajin nanaka malam fo hayama hayka atema akpromi aide jofia do fam ya papa o mami akproga yo nko gayo mi ho mo mi akproga ide te parako mata Solomon globe o kata onye to floko fo to floko eta aje mi pa susu kata na kude Yesu Kristo de kakomu alaba jifo fiaro fa manya jifo dede fanya ko bromielo na anya me kala jifo fiaro fa ma aje gomo no cho anyigba eji alaba na anwo kata matom ala vive matomo ala vive matomo na nya me kala Yesu Kristo fa pokro ta ene fa saudi oma no juo opo nkaka o kplo ha ji jode ano mo eta jifo fiaro fa adze afa benefit pokpo alo fa nu vanyanya pokpo la nyigba ji alaba jifo fiaro fa manya jifo fa nya ko bromelo na anyanya meka aho Yesu Kristo aba odela kla afiana ena lomba ya no fa sauta kwa jifo fiaro fa aje kon kula afia na nya jora majira share na jora jiofa kaka mo pokpo de ano mafalam la yi sasa mohama alaba na mo fa sam kura go ha woji jore ano mo hallelujah eta jifo fiaro fa anya ngva vadeka alon hosiare ko ujaba wodo amashamashi mienje Meshach Shadrach la Abednego fanyao mienje Daniel fanyao mienje Paul la Silas fanyao ayo tu Paul la Silas de gahoma jinojo to baba ola fu kwakoma da nana kai o mo wo ta ha wono jijo kokoro hallelujah mata ata Horatio to baba abu asro propon no mashokata ha oji ha globa when peace like a river attends my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord thou hast taught, it is well, it is nukai agatimu anyoya nukai agatimu anyowu jipo fierufa ba mikatami atemu akurangu kakama gomba afira gara jipo fierufa ma mi afoto Yesu Kristo redaji ku na ten ato ma gomba jipo fierufa ha manya jipo de dafanyao ala nyigba haji jipo fierufa alaba is like hall and chamber alaba hall and chamber ne alo hoga kla kwate amoyi nguna to agada hoga holama yik ala hayama ela tato agada holama afina agada chamber hey kanye jipo ntonto ajama na to holama afi agadi. What I'm trying to say is that if you are not a member of the kingdom of heaven on earth, there's no way that you benefit from heaven. Nama pogoma alo mo Yesu Kristo aba wodela plafiana la gbeamo matenwa ko ele kumo eyata jipo fieru fama jipo to matenwa so ahio eyata ajeba mi kata mia akukutri ayi mi la gbeamo fifia ba mia wo no sia de ba jipo fieru fama na asubiashi ngmata Yesu Kristo glo na fa so la oba unajira opongo kata mu kata dora jijona kasina no ano yimano wogom afọ gane
agboga wideke hamokata mate nwa promi de jifo fieru palame ke miafa afato Yesu Kristo koe jifo fieru palame fanya wa manya jojo nyanya fanya ba mo wam da saji manya ngowo liao ham na hamde leka kadudu kale miakle Yesu Kristo doma eta ala va bien ba mianye ba ajaba kadudu tohe na nu miakle Yesu Kristo ma kadudu ya atemava to deny ourselves ba mia adashila miang mia dashi alo mia gbang cho hama fa njojuro da sha da gbo ne miang gbam cho hama fa njojuro da sha da gbo ka mia jifo fiero fama mia plam alo mia cho hama fa ngo jajram ha jifo fiero fama plami agboli ado kaka ayi mo ha elega kaka hamukata ukro mayina de chochrom eyata ba miafle jifo alo mia ho Yesu Kristo a ba jifo fia fama na so miasia aje ba miacha amoika elabuye eya gbo ha la sue miachire nuvo eye mialon Yesu Kristo apolon fa so jiko mia gbro miawo na mia asia o ma ka mi o mi le nyaba we are selling all our valuable properties on this earth to buy the kingdom of heaven. Hallelujah. Eyata jibo fieru pama. Anya nu va afika miava ajujole le mavonvo. Eyata ajaba amashama na kukutri la gbayama. Ba ya akpo jibo fieru pa ama ayi. Ama tengato amaraka jio. Na ma khwela gbayama ma ta khwela kumo. Ama ji ko to nya ba na ho Yesu Kristo ba o de la klafia na e na nunjo ba yawo aya de ka ko fa lolonu na ati ha ma ngokata na owela Yesu Kristo e ka alomi vavia ai ka ku da mi op me pon vota aklomi ai de agbama voma. Hallelujah. Hallelujah. E jojinam bemanya Yesu to bemanya Yesu to bemanya de la to ejojinam bemanya Yesu to bemanya Yesu to bemanya de la to kadudu kale mi aklo Yesu tuma kadudu kale mi aklo Yesu tuma yang brachong na awu susora chogbaji ba agba ya ho Yesu abaye fedela ple afiana ba ya chama mo kata ba ji ko fieru fama asu yeshi. Hallelujah. E jojinam be manya Yesu to be manya Yesu to be manya de la to oh jojinam bemanya Yesu to bemanya de la to bemanya Yesu to mi adu gbera iwo mi da pena de wo agbanya lata mi de kuku ba na wo mi afa jioma nku nwe wo do fe ba wo agbanya la na mia e wo achi ba na zavon avadona mia achokpo jijo azon agade jifofia du palama esi anya mia fa kuku dede to mia dela Yesu Kristo fon koma. Amen. Apena presbyter commanda kwesese de maunya de tuata mina miawe nywe mina miada kwea commanda mau na bubo amisi now wa do de ji eye wa avunku now adenu agala afian le gbogbo me. Amen. Mia ayideji ananu achi nugwa eyenye Sunday offering and plastic bowl awawenye ministry of kindness
axɔ nunanawo. Amenuvela dɔmenyotɔ. Míede bubu ŋkɔwo ŋu le gaƒoƒo ya me kple míaƒe nunana yiwo netsɔ na mí. Míekɔwo va ŋkuwo me abe vɔsasa ene. Yehowa míele gbe dom ɖa be nakɔ wo ŋuti hena edɔwɔwɔ. Mawu amenuvela míebia be to esia dzi naʋu agbotutuwo na mí bena wo yayra ƒe tsi nadza ɖe mía dzi. Míedo ɖe dzikafuwo to nana siawo me to mía ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Hamia anwai mi ado nu gbeda. Do gbeda nde na takpe de Mawu ƒe nya la ta. Enya yi ke do na nye kple wo egbe. Be Mawu ŋutɔ nana be mia adzi dziƒo fiaɖuƒea me ƒe kesinɔnuwo si nye agbenya la. Kɔɖokuiwo da asi ne Mawu le zɔzɔ le kɔsiɖa la me bena wòakplɔ mí dedie. Míanɔ gbedodoɖawo ta ƒo Mawu amenuvela bubu fia míedo wo ɖe dzi da akpe na wo be ekplɔ mí va se ɖe fifi. Wo amenuvevee wɔe eya ta míele akpe dam na wo le do wɔm ɖe dzi. Ke miega le kuku ɖem na wo le babiam ɖokuibɔbɔtɔe be wo amenuveve ƒe asi nanɔ mía dzi akplɔ mí agayi ɖe míaƒe aƒewo me. Mawu ƒe nya yi ke míegase egbe wo agbenya la, Yehowa míele kuku ɖem na wo be nana be míanye wo dzi wɔlawo ke mí manye eselawo ɖeɖe ko. Eya ta Aƒetɔ esi míegadzo yina nɔ ŋgɔgbe na mí kplɔ mí be míaɖo míaƒe aƒewo me dedie to Kristo míaɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Ame si fia mi be ne míele gbe dom ɖa míagblɔ be míatɔ si le dziƒo wo ŋkɔ ŋuti nakɔ, wo fiaɖuɖu nava, míawɔ lɔlɔ̃nu le anyigba dzi si gbalẽ si wɔna le dziƒo ene. Na míaƒe nuɖuɖu sia su míanu egbe le mi. Tsɔ míaƒe nu vɔwo ke mí si gbalẽ si míawo hã míetsɔ ne ke ame siwo da vɔ ɖe mía ŋuti la ene. Megakplɔ mí tetekpɔ me o. Ke ɖe mi tso vɔ̃ɖitɔ la si me elabena tɔwoe nye fiaɖuɖu kple ŋusẽ kple ŋutikɔkɔe yi ɖe mavɔmavɔ me. Amen. Mina mía ama amenuvenya kple mía nɔewo. Míaƒe tɔ Yesu Kristo ƒe amenuveve kple Mawu ƒe lɔlɔ̃ kple Gbɔgbɔ Kɔkɔe ƒe hamenɔnɔ nanɔ anyi kple mí katã. Amen. Míakɔ subɔsubɔ va nuwu kple hadzidzi 657 kpukpui gbãtɔ eveawo. Our closing hymn is hymn 657, the first two stanzas.
Amen. Nyata fa me doing it. Nyata